ella all the participants. I welcome you all for this management of monsoon rot diseases in coffee. Nowadays, due to the climatic vagaries in coffee tracts, we are facing a lot of problems, especially the multiple blossoms, uneven berry development, and a lot of the diseases like the monsoon rot diseases. And due to these all problems, we are facing substantial crop losses. Especially the South Indian region, it is coming under the influence of the southwest monsoon rains. Due to in recent years, we are facing the problem of the rainfall pattern, the erratic rains, the high quantum of rains in a very short period of time, and unseasonal or untimely rains. These are the reasons. Because of these conditions in our plantations, especially they are facing problem like the water stagnation, wet feed conditions, and also the premature fruit drop. These all leads to the diseases like the rot diseases. If we see the rainfall distribution pattern of the last 5 to 6 years, especially the rains, if we consider this year rains, especially we have not received some more amount of rains in earlier period, that is March, April, and May. But at a time in the month of the July, we received a very lot of heavy downpour, that is almost 1066 mm, that is almost 41 to 42 inches of the rains. Like that, if we see the previous years also, during 2018, in the month of July and August, we received the heavy downpour only in the 2 months. Such conditions, such erratic rains in very short period, high amount of rains in short period of time, leads to the development of the very minor diseases like the black rot and stalk rot. These rot diseases, as well as other problems, that is it affects on the cropping good and other things. Due to this, we a lot of yield loss is seen. In detail, if we see the black rot disease, black rot, it is also called as a Coleroga. It is caused by the Coleroga noxia, a fungus. Where we will see this disease? This black rot disease we will observe especially in the southwest monsoon influenced region, that is South India. It is Karnataka, Kerala. In Karnataka, we will see this disease including Chikmagaluru and Hassan district, as well as Coorg. In Hassan, Sakleshpura, Mudgere of Chikmagaluru area, and also the Kalsa zone, as well as Coorg, and some parts of the even Kerala also we will see the disease. But in Tamil Nadu, this disease is very negligible, not much damage it causes. And in both Arabica and Robusta, in both the cultivars, all the cultivars of the Arabica as well as the Robusta are susceptible for this black rot disease. And due to this black rot disease, since it affects to the almost all the parts of the plant, that is the leaves, twigs, as well as the developing berries, it causes very direct loss, and also the quality of the coffee is also deteriorated, is affected due to this disease. And if we see, if we assess in a very severely infected area, the loss due to the black rot is up to 10 to 20% of the loss to be seen in the whole estate. And if we consider the single bush, then it is up to 70 to 80% of the crop is damaged due to this disease, if we consider only the individual bush. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಟ್ ಅಥವಾ ಕೊಳೆರೋಗ ಅನ್ನುವಂತ ಏನು ರೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೋಗವು ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇರಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೋಗ ನಮ್ಮ ಅರೇಬಿಕಾ ಹಾಗೂ ರೋಬಸ್ಟಾ ಎರಡೂ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೋಗದಿಂದ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರೋದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ಇದರದ ಈ ಒಂದು ರೋಗದ ಆಗುವಂತ ಹಾನಿಯನ್ನ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಬಂದಾಗ, ಅತಿ ತೀವ್ರತೆ ಇರುವಂತಹ ತೋಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 10-20% ಈ ರೋಗದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಹಾನಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಅತಿ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ರೋಗದ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪುಷ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದೇ ಗಿಡಗಳು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರತೆ ರೋಗದ ಇರುವಂತದನ್ನ ನೋಡ 70-80% ಅಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Now, how to identify this disease? Diagnostic symptoms. Almost all of us planters, we know how to diagnose. We are seeing that is almost all the coffee fruits and leaves are showing the blackening symptoms. And if we observe, even though we will go through the very peculiar or very selective, what are the diagnostic symptoms to identify this is a black rot disease. Such diagnostic symptoms are, this black rot disease, it mainly confines to central region of the bush. ಈ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೋಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೋಗ, ಕೊಳೆ ರೋಗವು ಸಸ್ಯದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ. And it infects to the leaves, developing berries as well as young shoots. ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಳೆಯ ಚಿಗುರು ಅಥವಾ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೋಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಈಸ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. All the infected tissues, including the leaves, twigs, as well as developing berries, they show the blackening and rotting symptoms. Due to this blackening and rotting, the name of the disease is given as a black rot disease. ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೋಗದಿಂದ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಗಪೀಡಿತ ಕಾಯಿಗಳು, ರೋಗಪೀಡಿತ ಕೊಂಬೆಗಳು, ಎಳೆ ಚಿಗುರುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೋಗವನ್ನ ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇನ್ನು the next if we observe very closely especially the under surface of the leaves, we will see the white color powdery patch or powdery film of white film growth is to be seen on the lower surface of the leaves as well as on the twigs. This is the here we will see the characteristic threads of the mycelium of the fungus running all along the twigs. From wherever the infection starts, from that point to the tip, towards tip, the growth of the fungus is to be seen. ನಾವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೋಗದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ರೋಗದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆ ಚಿಗುರಿನ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ನೂಲಿನಂತ ಅಥವಾ ದಾರದಂತ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ, this growth of the white color patches, it is also called as a pellicle stage of the fungus or vegetative stage. This pellicle stage or vegetative stage, it will spread from one plant to another plant during the contact of the one and other bushes. ಈ ಒಂದು ರೋಗ, ಈ ತೆಳುವಾದ ದಾರದಂತ ಏನ್ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಕೊಂಬೆಗೆ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. And such infected leaves get detached from branches and they hang down on by means of slimy fungal strands. ಈ ರೋಗಪೀಡಿತ ಎಲೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಅವು ತೋರಣದ ಹಾಗೆ ನೇತಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ದಾರದ ತರ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ನೂಲಿನ ತರ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಒಂದು ಏನ್ ಪೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮೈಸಿಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಮೈಸಿಲಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ ದಾರದ ಎಳೆಯಾಗಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ತರದ ಕೊಳೆತ ಒಂದು ಎಲೆಗಳು, ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಎಲೆಗಳು ಈ ತರ ನೇತಾಡ್ತವೆ. This is also one of the very important diagnostic symptom of the black rot disease. And further,
As we know, as we already discussed about there will be a powdery growth. This is nothing but a very closely interwoven mycelia of this pathogen. It will be present on lower surface, usually on the lower surface of the leaves, as well as on the developing berries. The white color interwoven mycelia of the pathogen is to be seen. These pictures, they are showing this fungal growth on the infected, all the infected parts, including the leaves as well as on the infected berries. ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತರದ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ತರಹದ infected leaves or infected berries, they will drop off. There is a defoliation as well as berry drop is to be seen, and this also in turn affects the next year's crop. That is the cropping wood is affected due to these crops, so it affects the next year crop also. So it is very important to manage the disease black rot. Okay, what are the favorable factors when this disease is to be seen? Usually it will seen. Very favorable factor is cool, humid atmosphere. Cool, humid atmosphere is most requisite for the epidemics of or for breakup of the for breakdown of this type of diseases, especially the black rot and stalk rot. ಕೂಲ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಅತಿ ತಂಪಾದಂತಹ ಅತಿ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳಂತಹ ವಾತಾವರಣ, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಈ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೈನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸೌತ್ Indian coffee tracts, they coming under the influence of this southwest monsoon. During this period, from June to September, there is a continuous rain. Due to this continuous rain, almost all moisture is present from June to September. Even sometimes in the month of the May also, April, May, we will receive the summer showers. At that time, if the already pathogen is there, that pathogen will become active. But again, after receiving these monsoon rains, this activated pathogen, it will grow and it affects the main crop, and these blackening and rotting symptoms we will see only after June. But before that, there will be a growth of very minute infection will be there, but we will not able to observe that very clearly due to the not very prominent symptoms are to be seen in the estate. These prominent black color symptoms are seen only during the continuous rains, that is the monsoon period. And this disease also becomes severe during wherever the estates are having the mists, especially the hilly regions, hilly tracts, as well as the valley regions. Wherever the hanging mist is there, this pathogen will become very active. And even there is no heavy rains, but if there is a very continuous and persistent light shower with a cloudy sky, again it also maintains the very cool humid conditions. So again, this weather, the light showers with a cloudy sky, it is also equally effective to make this pathogen or this disease to be active. And another very important favorable factor is very poor air circulation, especially if there is a very thick shade or if there is a very thick bush is there. If we are not take up proper bush management practices, especially the centering and handling, then in the bush, if there is a thick foliage is there, it creates a microclimate, and this again creates the poor air circulation, and it facilitates the pathogen to grow, and disease will become very severe. And in low-lying areas or water-logged damp areas, if there is a poor drainage is there, and even in the month of May,
if we receive in the month of May, this infection is to be seen. Because of the already the dampness is there, this pathogen will become active even in the light showers of the summer showers, and it causes the severe damages to the crop. Even in the symptoms are seen in the month of May, June itself. ಈ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ರೋಗದ ಉಲ್ಬಣೆಗೆ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ಸೂಕ್ತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಗಾಳಿ, ಅತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡದೆ ಬರುವಂತಹ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬನಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಒಂದು ನೆರಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಸಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರು ನಿಂದಿರುವಂತಹ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಆಡದಂತ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. How it spreads? This black rot disease, the spread is, as we discussed earlier, on the lower surface of the leaves as well as on the twigs, there will be a growth of the mycelial growth that is called as a pellicle stage. This vegetative mycelium plant, the contact to contact, the leaf to leaf contact or branch contact, it will spread from one bush to another bush, and even in same bush it will spread to the other branches, and wherever there is a heavy foliage, and it is very ideal for spread of the disease, especially in the where there is a very dense planting is there, high density planting is there we will see the more spread of the disease. And this pathogen is also produces the bastiospores. These bastiospores will spread through the wind as well as rain splash, and this pathogen is also produces a small microsclerotia, small tiny particles, very microscopic small sclerotial particles. These particles, even they will stay in dormant conditions up to 8 to 9 months under the unfavorable conditions, and again after 8 to 9 months, whenever the suitable conditions, favorable conditions such as the moisture is available, then again it will become active and it causes the infection. So generally this disease is seen in the same locality, on the same bushes, year after year. So if we observe the disease in our estate, we have to take care, otherwise the disease definitely it will become severe in coming years if we not took the proper management measures. So we have to keep in mind that these pathogen, it produces 3 types of propagules, that is vegetative mycelium, bastiospores, microsclerotia for its reproduction, and for its survival it is also convert itself into sclerotial bodies, and it will sustain for 8 to 9 months in the same place, and it causes again the more severe infections in the coming years. ಈ ರೋಗ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ರೋಗಾಣುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ in the contact period it will spread ಆಗುತ್ತೆ, it will ಈ ತರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಸಿ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂತೆ ಗಿಡಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೋ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕಸಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಎಲೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಬೇಡವಾದಂತ ರೆಕ್ಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಒಂದು ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಕೂಡ ರೋಗವನ್ನ ಹರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೋಗ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡಿರುತ್ತೋ ಆ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದೇ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನ ಬಾರದೇ ಇರುವಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಏನು ನಾವು ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೋಗವನ್ನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then how to manage this black rot disease?
Now we already studied what are the favorable factors and what are the how to diagnose. And now we know the what are the favorable factors. So how best we can manage this disease to by creating the unfavorable conditions. That is the air thick optimum shade. Optimum shade is very important. So we should take care. We should reduce the shade by shade lopping before the onset of the monsoon, and we should avoid the monoculture of the especially the silver oak trees wherever the disease prone areas are there, because you see in the picture that wherever the litter of the silver oak leaves are fallen on the coffee bushes, and which again facilitates for development of the moisture on that bush, and it facilitates the development of the pathogen. And in this picture it is clearly it is showing that wherever there is a leaf litter of this silver oak, there is a very severe disease patches are to be seen. So we should take care. We should go for not only monoculture of the silver oak and the trees. All type of shade trees are, especially the all jungle trees are to be planted, and we need to remove all the leaf litter on all the leaves which are fallen on the coffee bushes, so that it reduces the the production, the microclimate which should develops in the bushes, and that avoids the disease development. ಈ ರೋಗವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆರಳಿನ ಒಂದು ಸಮತೋಲಿತ ನೆರಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಡೆದೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕಾಡು ಮರ ನಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಈ ನೆರಳಿನ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿರ್ತವೆ, ದರಗು ಉದುರಿರುತ್ತೆ, ಆ ದರಗನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ನ ದರಗು ಈ ತರ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಫಿ ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ದರಗನ್ನ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ರೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡೋದು, ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ which avoids the development of the microclimate for this type of pathogens, especially the removal of the crisscross branches and the suckers, so that it avoids the creation microclimatic development. It avoids the development of microclimate, as well as it also minimizes the spraying solution also. So before the pre-monsoon, we need to take care of the centering and handling. Complete the bush management is need to be complete before the onset of the monsoon. ಕಸಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೋಗ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಹರಡದಂತೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಣದಂತೆ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಇವನ್ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಏನು ಸಿಂಪರಣೆಯ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೂ ರೋಗದ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ತಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. And then before the onset of monsoon, that is during the month of the last week of the May, we need to take spray of the 1% alkaline Bordeaux mixture, and we should take care that it should cover the both surface of the leaves as well as the developing berries. ಮಳೆಗಾಲದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನ 1% ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಸ್ಟೇಟ್, it is became active during the summer showers itself. So if we given the Bordeaux mixture spray, then that already whichever pathogen is activated, it will be inhibited by this Bordeaux mixture. And if the infection becomes very severe, again this Bordeaux mixture will not work. So it is very important we should time of application we need to spray during the
last week of the May. It's very important. It's very crucial. And next, even though after the spraying of the 1% alkaline bordo mixture, this disease is prolonged in monsoon, then during the break of the mid-monsoon, the systemic fungicide tebuconazole 38.39% SC, 200 ml per 200 liters of water need to be sprayed with proper coverage, and with suitable wetting agent we need to spray. It will protect, definitely it will protect the crop. ನಾವು ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಳೆಗಳಿಂದ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ರೋಗವನ್ನ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣದ ಸಿಂಪರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೋಗ ಕಂಡು ಬಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಟೆಬಿಕೊನಜೋಲ್ 38.39% SC, ಈ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕವನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ಒಂದು ಬಿಡು ಇರುತ್ತದಲ್ಲ, ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೋಗವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕಾಫಿಯ ತೊಟ್ಟುಕೊಳೆ ರೋಗ, ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆರೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಶುವಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್, wherever the South India, wherever the southwest monsoon is influences. This disease is also seen in both Arabica as well as the Robusta coffee. And here there is a disintegration of the stalk region is started, and then premature fruit drop is seen. Due to this, the infection, it will start in the stalk region. There is a word stalk rot. Such infected berries will drop off, and only the stalk will remain on the branches. The diagnostic symptoms of this disease are where the infection starts at the stalk region, and the decay of the stalk portions is seen. And wherever such infected berries will drop off, we will see the white color growth of the pathogen. This is white color growth is seen in the infected part, that is the stalk region. And such infected leaves as well as infected berries will drop off. Generally, the rotting stalk remains in the branches itself, and the fruiting nodes itself, and the fruits will drop off. But in severe conditions, almost all the fruit berries of the nodes are infected like this. They looks like a black berries or black grapes. ಈ ಒಂದು ತೊಟ್ಟುಕೊಳೆ ರೋಗ ಯೂಶುವಲಿ ಈ ತೊಟ್ಟಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಲೆ ತೊಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಯ ತೊಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಎಲೆ ಉದುರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಈ ತರದ ಒಂದು ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಳೆತ ತೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ರೀಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತರ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾಯಿಗಳು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಗಪೀಡಿತ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದೇ ಜೊಳ್ಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. Even if some berries remain in the same nodes, the infected nodes, but they will become lights or floats. What are the favorable conditions for this stalk rot disease? As we mentioned in the black rot, here also the low temperature and high relative humidity facilitates this disease to become very severe. Especially the surface wetness and soil moisture, excess soil moisture, that is wet feed condition, it favors the development of stalk rot disease. The surface wetness during the southwest monsoon, continuous monsoon, and the excess soil moisture development during the wherever there is a proper
there is no proper drainage or cradle pits are there this disease development is seen very severe conditions. ಈ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೇವದಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತಕಾರಿ ಈ ಒಂದು ರೋಗದ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. How to manage this stalk rot disease? It is very important because to avoid the water stagnation in the estate. So to reduce the water stagnation or wet feed conditions, we need to give the maintain proper drainage system. We need to provide the proper drainage system by creating the cradle pits, or already cradle pits are there. We need to clean them before the onset of monsoon to avoid the water stagnation around the root zone. And also we need to heap the mulch at the center during the monsoon period to provide the better aeration to the roots. ಈ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದಂತ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವು ತೊಟ್ಲು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ 4 ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದರಗನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇರಿನ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. And also the application of the balanced nutrients, especially the plants which are given very high crop in the previous year, we need to give proper very balanced nutrients to give the very strength to the plants. And it as we mentioned in the black rot, here also it is very important to give the spraying of alkaline 1% board mixture with proper coverage of both the surface of the leaves as well as developing the leaves before the onset of monsoon, that is the last week of May. The time of spray, Bordeaux spray, and how to spray, that is coverage of the Bordeaux spray, is very, very important. We should cover both the surface of the leaves and berries, and we should do this spraying before the onset of monsoon, that is usually it is from last week of May to first week of June. And even with these all cultural practices and Bordeaux spray, this disease occurs then during the clear break of the mid-monsoon. The tebuconazole, the systemic fungicide spraying with Planofix 50 ml and suitable wetting agent will give proper protection from this disease development. ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ತೊಟ್ಟಿಲು ಗುಂಡಿನ ತೆಗೆದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 4 ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದರಗನ್ನ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಬೋರ್ಡೋ pH is 9 to 10, 9 ರಿಂದ 10 ಸಾರ ಇರುವಂತಹ pH ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆಯ ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಮೇಯ ಕೊನೆಯ ವಾರದಿಂದ ಜೂನ್ ನ ಮೊದಲನೇ ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ 2 ಕೊಳೆ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಾವು ತೋಟವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿಂಪರಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಭಾಗದ ಎಲೆಗಳಿಗೂ ತಾಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋಟ್ಸ್ there is a development of the moisture content ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟುವಿನ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್, ಇದೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ರೋಗ ನಮಗೆ ಉಲ್ಬಣ ತೀವ್ರತೆ ಕಂಡು ಬಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಡುವು ಸಿಗ್ತದೋ ಅಂತಹ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೆಬಿಕೊನಜೋಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ, ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು
ಪ್ಲಸ್ 50 ml ಹಾಗೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಂಟು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ರೋಗದಿಂದ, ಈ ಎರಡೂ ಏನು ಕೊಳೆ ರೋಗಗಳು ಏನು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡೂ ರೋಗಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.